ఇక మహిళల పట్ల ట్రంప్ చేసిన అసభ్యకర వ్యాఖ్యల అంశం రెండో విడత చర్చలో ప్రధానంగా ప్రస్తావనకొచ్చింది. దీనిపై ఇప్పటికే క్షమాపణలు చెప్పినట్లు వెల్లడించిన ట్రంప్ బిల్ క్లింటన్, హిల్లరీ క్లింటన్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. మహిళల పట్ల వారిద్దరూ దారుణంగా ప్రవర్తించారని ఎదురుదాడి చేశారు. ట్రంప్ ఎలాంటి వాడనే సంగతి అందరికీ తెలుసని హిల్లరీ ఎద్దేవా చేశారు. Locker room talk. I'm not proud of it. I am a person who has great respect for people, for my family, for the people of this country, and certainly I'm not proud of it. But that was something that happened. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. Hillary Clinton attacked those same women and attacked them viciously. Look, if this were just about one video, maybe what he's saying tonight would be understandable. But everyone can draw their own conclusions at this point about whether or not the man in the video or the man on the stage respects women. But he never apologizes for anything to anyone. He owes our country an apology, and he needs to take responsibility for his actions and his words. అమెరికా అధ్యక్ష అభ్యర్థుల చర్చాగోష్ఠిలో హిల్లరీ క్లింటన్ ఈమెయిళ్ల వ్యవహారంపై మాటల యుద్దం సాగింది. అధ్యక్ష పదవిని అధిరోహిస్తే విదేశాంగ మంత్రిగా ప్రైవేట్ ఈమెయిల్ సర్వర్ను హిల్లరీ వాడుకున్న తీరుపై ప్రత్యేక దర్యాప్తు జరిపించి ఆమెను జైలుకు పంపనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. అయితే ట్రంప్ చెప్తున్నవన్నీ అబద్దాలని, తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను హిల్లరీ కొట్టివేశారు. I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. People have been, their lives have been destroyed for doing 1/5 of what you've done, and it's a disgrace. And honestly, you ought to be ashamed of yourself. Secretary Clinton, that was a mistake, and I take responsibility for using a personal email account. It was a mistake, and I am very sorry about that. But I think it's also important to point out where there are some misleading accusations from critics and others. After a year-long investigation, there is no evidence that anyone hacked the server I was using, and there is no evidence that anyone can point to at all, anyone who says otherwise has no basis, that any classified material ended up in the wrong hands. అమెరికాలో ప్రవేశించకుండా ముస్లింలపై నిషేధం విధించాలని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రెండో విడత చర్చాగోష్ఠిలో అధ్యక్ష అభ్యర్థుల మధ్య మాటల యుద్దం సాగింది. ఒబామా నిర్వాకం వల్లే సిరియా తదితర దేశాల నుంచి అమెరికాకు వలసలు 550% పెరిగినట్లు ఆరోపించిన ట్రంప్ ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదం అనే పదాన్ని ఉపయోగించడానికే హిల్లరీ, ఒబామా అంగీకరించడం లేదని దుయ్యబట్టారు. ముస్లింల పట్ల ట్రంప్ వైఖరి అత్యంత ప్రమాదకరమైందన్న హిల్లరీ తమ పోరాటం ఉగ్రవాదులపైనే తప్ప ఇస్లాంపై కాదన్నారు. Sure that Muslims come in and report when they see something going on. When they see hatred going on, they have to report. You know, there's always a reason for everything. If they don't do that, it's a very difficult situation for our country. Because you look at Orlando, and you look at San Bernardino, and you look at the World Trade Center, go outside, you look at Paris, look at that horrible, these are radical Islamic terrorists. And she won't even mention the word, and nor will President Obama. He won't use the term. Now, to solve a problem, you have to be able to state what the problem is, or at least say the name. It's also very short-sighted and even dangerous to be engaging in the kind of demagogic rhetoric that Donald has about Muslims. It's also important, I intend to defeat ISIS, to do so in a coalition with majority Muslim nations. Right now, a lot of those nations are hearing what Donald says and wondering, why should we cooperate with the Americans? And this is a gift to ISIS and the terrorists, violent jihadist terrorists. We are not at war with Islam.